What's your English level? ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಮಟ್ಟ ಏನು? Hi guys, this is Spoken English Viral Play YouTube channel. Today I am going to test your English level. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಏನೆಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಬಿಗಿನರ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಈ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನಿವತ್ತು 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಬಿಗಿನರ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 seconds ಟು ಆನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ವೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್. ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್. ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್. Question number 2. Which sentence is correct? I doesn't like milk. I not like milk. I don't like milk. The correct answer is C. I don't like milk. But why? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್, we don't, they don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? he goes to the office in taxi. he goes to the office by taxi. he goes to the office by a taxi. Correct answer is B. He goes to the office by taxi. ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್, ಕಾರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೈ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಬೈ ಬಸ್, ಬೈ ಟ್ರೈನ್, ಬೈ ಕಾರ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು, ಐ ಗೋ ಬೈ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ಹಿ ಈಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದುಬೈ. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? The correct answer is he lives in Dubai. I live, you live, he lives, she lives, it lives. Let's move on to the next question. Which one is correct? She not can swim. She doesn't can swim. She can't swim. The correct answer is she can't swim. She can't swim, he can't swim, he can swim, she can swim. The next question, which sentence is correct? Are you going to Mumbai next week? Do you going to Mumbai next week? Are you going in Mumbai next week? The correct answer is ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮುಂಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Do you work yesterday? Are you worked yesterday? Did you work yesterday? The right answer is C. Did you work yesterday? Which sentence is correct? How she makes an apple cake? How she makes an apple cake? Does she makes an apple cake? How does she make an apple cake? ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. I enjoy to watch YouTube. The correct answer is I enjoy watching YouTube. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್, ಮೈಂಡ್, ಸಜೆಸ್ಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ವರ್ಬಿಗೆ ING ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು. Now the last question of the beginner level. Which sentence is correct? There is a water in the glass. There is many water in the glass. There is some water in the glass. The correct answer is there is some water in the glass. Because water is an uncountable noun. ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲ್ಕ್, ಆಯಿಲ್, ಕಾಫಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ. Now we have finished the questions for the beginner level. Now tell me, how many correct answers do you have? If you have 8 or more correct answers, your level is not a beginner. ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 8 ಅಥವಾ 8ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 8ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್. Now let's start intermediate level. First question. I haven't seen Sana last night. I didn't seen Sana last night. I don't saw Sana last night. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Both are used to talk about past. ಹಿಂದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಬಾಟ್ ದಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್? Have you bought the tickets? You have bought the tickets? ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know the exact time when the person bought the tickets. Which sentence is correct? He is never been to Australia. He is never gone to Australia. He never went to Australia. The correct answer is, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, he is been to Australia ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಇವಾಗ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು he is never been to Australia. ಅದೇ ರೀತಿ he has gone to Australia. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನೀಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Which sentence is correct? He made many mistakes in his test. He did many mistakes in his test. He has done many mistakes in his test.
Correct answer first one. He made many mistakes in his test. Next question. Which one is correct? Your progress in English depends on different factors. Depends of different factors. Depends by different factors. Correct answer is A. Depends on different factors. After the word depend, we always use on. Depend ಎಂಬ ಪದದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ on ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. If I see Ria tomorrow, I will tell her about it. If I see Ria tomorrow, I tell her about it. If I saw Ria tomorrow, I would told her about it. Which sentence is correct? If I was you, I would learn English better. If I were you, I learned English better. If I were you, I would learn English better. Which sentence is correct? They called out the trip because Ravi was sick. They called off the trip because Ravi was sick. They called for the trip because Ravi was sick. The correct answer is they called off the trip because Ravi was sick. Illi call off andre cancel. When he was a child, he used to play chess. He got used to playing chess. He was used to playing chess. The correct answer is A. When he was a child, he used to play chess. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I am used to jogging in the morning. The next question. Which sentence is correct? I was angry because I had waited for him all day. I was waiting for him all day. I had been waiting for him all day. So friends, this is the end of the intermediate section. ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್. ನೀವು 8 ಅಥವಾ 8ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ನೀವು 8ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. I dash get in through the window. A. Managed to. B. Could to. C. Was able to. The correct answer is managed to. Managed to andre to do something successfully ಅಥವಾ to deal with something difficult. ಕಷ್ಟಕರವಾದುದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಟು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದೆಮ್. ಪಿಕ್ ದೆಮ್ ಅಪ್. ಪಿಕ್ ದೆಮ್. ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ B. Pick them up. The next one. We were really dash with the weather. Disappointed. Disappointing. The correct answer is disappointed. Disappointed andre a state of mind when you feel unhappy because your hopes were not satisfied. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆದ ಮಾನಸಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್?
I don't suppose not. I suppose not. I don't so suppose. The correct answer is I suppose not. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾಟ್, ನಾವು ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಐ ಸಪೋಸ್ ನಾಟ್. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್? He asked me where I have been. He asked me where I was. He asked me where I had been. Which sentence is correct? The painting sold for $3,000. The painting was sold for $3,000. The painting was being sold for $3,000. The correct answer is the painting was sold for $3,000. The next question, which one is correct? He had his car when he passed his driving test. Since he passed his driving test. As he passed his driving test. He had his car since he passed his driving test. Next question, fill in the missing word. The directions my friend gave us were dash, so we were able to find his house easily. Straightforward, coordinated, essential. The correct answer is straightforward. ಅಂದ್ರೆ easy to understand and simple. Next question, fill in the missing word. One of Ravi's dash is his writing skill. He writes very clearly and professionally. A. Drawbacks. B. Assets. C. Acquaintances. The correct answer is assets. ಇಲ್ಲಿ asset means valuable quality, skill. Last question, filling the missing word. I heard a dash outside, so I went to the window. I saw 4 men in the street arguing. Burial, coincidence, commotion. The correct answer is commotion. Commotion andre a sudden, short period of noise. Thank you friends. I hope you enjoyed this lesson. Don't forget to like and comment.